soy el verdadero joven que fue acogido, dun huevo por la adinerada familia ito, el sistema me enseñó en historia, expulsa al forzo joven de la casa. Y así fue. En el momento en que entré en la casa, mi madre biológica protegió al forzo joven detrás de el huidio, aunque es mi hijo biológico, me quedo ha estado con nosotros durante 20 años. Siempre lo hemos tratado como un nuestro propio hijo. No podemos vivir sin el sistema grito fuerte rápido rompen vasogrotales por tener favoritismo sin embargo. Lo que nadie esperaba era que yo sentir y estuviera de acuerdo eso es comprensible. 20 años de recuerdos compartidos versus 20 años de genética biológica. Una elección racional se inclinaría naturalmente hacia la memoria. Las emociones son activos acumulados. Los genes son meramente parámetros iniciales. Mi madre biológica estaba atonita. Mi prometida willow mi arroyo una tarjeta bancaria frente a mi ese burlo perdido o arruinado. Toma el dinero y piedit. Deada aferrada mi. El sistema regio da ira ten algo de respeto por ti mismo aunque estés arruinado romp la tarjeta por la mitad. Despedas a la dial, no subestimes en joven pobre, las vacinas suben y bajan. Pero en el siguiente segundo recogí la tarjeta. Revise la firma en el reverso y dige bastante razonable. Una unión sin base emocional es una asociación ineficiente. Además, la atrapadi ha pagado voluntariamente daños liquidados. Un buen ejemplo de integridad contractual. Mi prometida ese congelo. El sistema fallo en confusión anfitriente lo rugo. ¿Puedes volver un poco loco? La historia está a punto de colapso responde mi patrón de comportamiento se ajusta al modelo del acto racional. Este yugui on el que es excesivamente melodramático. Capítulo 1 en la sala de estar de la antigua residencia de la familia ito el acondicionado central zumba suavemente mientras expulsaba frío. Para un podia percibir un leve casi imperceptible aroma de sonterona autosuficiencia en el ambiente. Mi madre biológica en el estricto sentido de la lo esra. Sandra estaba en preciso momento prodigiendo detrás de el forzo joven que había ocupado 20 años de mi vida. Makoto ito, el rostro de Makoto estaba ceniciento, sus labios pálidos. Su cuerpo temblaba ligeramente como el último destello de una vela en el viento, listo para apagarse en cualquier segundo. Sandra Loro mientras me miraba con una mirada enredada en culpa y distancia. De yo George, los lazos de sangre no se pueden romper. Pero Makoto ha vivido con nosotros durante 20 años. Cada pequeño momento está grabado en nuestros corazones. No podemos abandonarlo. Espero que puedas comprender la dificultad de tu madre. De un lado, el padre de Ito, Paul Ito, se aclara la garganta. No expreso ninguna objeción, lo que se considera una aprobación tácita. El sistema en mi mente se puso en marcha al instante. Anfitrión vas a tragar esto levante se nolas as norices y lamolosegos y despiadados. Voltea la mesa petit a los silas dials que la cercanía y la distancia importan es el heredero legítimo. La voz electrónica del sistema zumbaba tan fuerte que me palpitaban las scenes. Levanté una mano y me presioné la silla. Voy a las miradas tensas y escrutadoras de los tres miembros de la familia Ito, asentí con calma. Dije que lo entiendo, completamente. Makoto, que acababa de estar actuando de forma lastimera, se quedó paralizado. Me miró confundido, claramente sin esperar que mi reacción fuera tan suave. Sandra también estaba atonita, no le guardes rencor a tu madre. Me acerca un sofá individual y me senté relajado como si estuviera asistiendo un proyecto rutinario. Reunión, dije, esto es completamente lógico.
Ontravente ecos de campaña dia y noche y una conexión biológica en el sentido de linaje plural, si me pusiera en tu lugar, también elegiría lo primero. La sangre es un vínculo natural probabilístico. Mientras que las emociones son costos hundidos que se verifican con el tiempo. Al tomar decisions, lo segundo tiene más peso. Senal el reloj en la muñeca de Makoto y luego hice gesto hacia los mongas de mi propia camisa, lavadas hasta un blanco descolorido. Has invertido vain ecos de recursos emocionales y materiales en él. Eso equivale opera un proyecto maduro que ya ha entrado en una fase de retorno estable. Ahora, de repente, te piden que cambies a un proyecto en etapa inicial. La dependencia de la trayectoria y los costos de cambio son inevitables. Esta es la teoría básica de la inversión. Lo entiendo. La soledad está quedo sumida en un silencio inquietante. La expresión de Sandra parece como si hubiera tragado una vez en hora conquistar Waitadu. Parece queer discuta, pero encontró incapaz de refutar mi forma de expresión. El sistema de yo escapar un zumbido electrónico desesperado en mi cabeza. Anfitrión, ¿qué tonterías estás diciendo? Supone que debes loca, apoderati, organiza un regreso. Ignore el sistema y me volví hacia Makoto con un tono uniforme. Por favor, continúa. No me hagas caso. Acabo de hacerme cargo de este proyecto familiar. Todavía me estoy familiarizando con el entorno y los procedimientos. Capítulo 2. Makoto era sin duda un jugado o estratégico experimentado. Después de un breve momento de sorpresa, ajustó rápidamente sus tácticas. Rodeó a Sandra y se acercó a mí con una expresión de disculpa. Él mismo deliberadamente, mientras extendía su mano como para estrecar la mía. Con una sonrisa conciliadora de yo hermano, lo siento. Todo es culpa mía. Tome todo lo que debería haber sido tuyo. Si no estás contento, puedo En una historia convencional, este sería el momento para que yo lo reprendiera bruscamente al apartar la mano con un ojo, salando así la acusación de que era de mente estrecha. El sistema inmediatamente comenzó a clamar de un huevo oportunidad perfecta, expongolo de goli que se vaya, ahora mismo me la mano que Makoto había extendido en supuesta amistad. En lugar de tomarla, saco una botella a desinfectante de manos y aprid un poco en mi propia palma. Dij no lo pongas de esa manera. Los derechos de propiedad de esta residencia pertenecen al señorito y la madre. Desde la perspectiva de la ley de propiedad, ambos somos ocupantes temporales aquí. No hay base legal para conceptos como tomar o renunciar. Mientras me frotaba el desinfectante entre las manos, continuo con el tono de alguien que analiza en estudio de caso. Además, ¿a dónde reíste fueras? No posees bienes raíces independientes a ti nombre. Careces de habilidades de supervivencia social suficientes y de una fuente de ingresos estable, al cual te expondría a riesgos de mercado y presiones de costos, mientras que alojarte en hoteles no es una solución a largo plazo. Como agente económico racional, permanece aquí maximiza tu utilidad actual. Si yo estuviera en tu lugar, tomaría la misma decisión. La mano extendida de Makoto se congeló en el aire. Su táctica cuidadosamente diseñada, retiras para avanzar escenificando una explica de autosacrificio para evocar compasión. Fue completamente bloqueada por mi disección tranquila basada en intereses prácticos. El drama tragicoda. Sacrificas por el bien de la familia se redujo, en mi marco, un cálculo pragmático para la supervivencia. Pollo no pudo soportarlo. Con vas grave dillo, George, ten cuidado con lo que dices. Makoto tu hermano menor. ¿Qué quieres decir con us? Este siempre será su hogar. Asentí inmediatamente, cumpliendo con la misma naturalidad que un subordinado que recibe una directiva clara. Dij,
entendido, señorito, comprendo que me quedo sin residencia permanente de facto aquí. En ese caso, puedo preguntar dónde se ha dispuesto mi puesto de trabajo temporal. No, mi habitación temporal. El famoso señorito dice que por frontiera el seno y su expresión se volviera desagradable. Digo, que el mayordomo wulo leva la habitación de invitados. Capítulo 3 El mayordomo wu era un hombre de mediana edad del aspecto severo. La forma en que mi miró tenía un escrutinio apenas perceptible, y un rostro de condescendencia. Claramente, dentro de esta casa, la dirección del sentimiento público era inconfundible. Me condujo a una habitación al final del pasillo del tercer piso. Digo, joven amo, cada habitación en esta residencia tiene un propósito específico. El joven amo hizo montañas separados sus espacios de ocio y de vida diaria, por lo que ocupa dos habitaciones contiguas. Me temo que tendré que conformarse con esto por el momento. La habitación daba al norte. La ventana era estrecha, la iluminación tenue. Solo había una cama individual, un viejo armario y una silla. En siquiera había un escritorio. Por el contrario, cuando pasamos por la suite de Makoto, vislumbra unas luminosas ventanas que van del suelo al techo. Una sala de estar privada y una pared enorme repleta de libros y adornos cuidadosamente seleccionados. El sistema crepito furio, so en mi mente esto es indignante. En siquiera es tan buena como una habitación de huéspedes decente. Anfitrión, ver, pues a la cerradura de su suite y mirad. Sin embargo, después de inspeccionar la habitación, asentí con aprobación mesurada. Dig, no está mal. Una habitación orientada al norte se mantiene fresca en verano, reduciendo el consumo de energía del aire acondicionado. El espacio compacto es fácil de limpiar y organizar. Ubicada al final del pasillo, tiene poco tránsito de personas, lo que ofrece mayor privacidad. Adecuada para pensar con concentración. El discurso preparado que el mayordomo probablemente había ensayado cayó como un puñetazo en el aire, sin ningún impacto. Me miró con incredulidad. Joven amo, usted. No se siente agraviado. Dígame sencilla maleta y sac mi portátil, y mi disco duro externo. Con calma respondí que hay de malo en ello. Soy un empleado externo, me trajeron sin contribución previa en mi antigüedad. Que me asignan un espacio de descanso independiente y es entrado preferencial. Debería esperar una colocación inmediata en una oficina ejecutiva principal. Miré luego con seriedad y agradecimientos. ¿Cómo es loco batir Wi-Fi en esta casa? ¿Cuál es la contraseña? Necesito una conexión a Internet estable para manejar el trabajo remoto. La comisura de la boca de luego se crispó. Al final recito una serie de caracteres y luego se retiró con una expresión difícil de describir. Cerré la puerta. El sistema seguía palatando donde estati y columna vertebral. Este piso tendo tu dignidad encendí mi computador, o la portátil conectada, o Wi-Fi y rápidamente revise las tendencias del mercado de futuros y las tareas pendientes en varias plataformas de colaboración remota. Dig sistema es demasiado emocional. La dignidad es un valor intrínseco, no se ve disminuida por condiciones externas. Sin embargo, si me involucrara en un comportamiento destructivo por IRA, resultaría en una pérdida económica tangible. Mis fondos liquidos actuales ascienden a solo 326 yuanes con 40 centavos. No puedo pagar multas ni compensaciones. Capítulo for la hora de la cena. El ambiente en la larga mesa del comedor era tan estancado que, incluso la comida se sentía difícil de tragar. En un esfuerzo por mostrar afecto maternal, Sandra seguís sirviendo a Makoto. Makoto has adelgazado últimamente. Con más con. No importa lo ocupado que estés,
No puedes soltar las comidas. Makoto mi muro y luego ese encogio de hombros como si estuviera impotente sonriendo. Gracias, mamá. Te preocupas más por mí. Te también deberes como más. Paul intervenía de vez en cuando preguntando por el trabajo y la rutina diaria de Makoto. Los tres formaban un retrato familiar armonioso me entretio mi senso como un extrago que había colado en un banquet privado. El sistema agrito volti a la mesa hora. Viates talzón de sopa sobre la cabeza de Makoto. Montov la cabeza baja y mi consento en cama. Mi ritmo no era lento. Pero mis movimientos eran silenciosos y disciplinados. Ecos de vivir de forma independiente y trabajo bajo alta intensidad me habían entrenado para cumplir con la necesidad biológica de comer de manera eficiente. Sandra pareció finalmente nota que algo andaba mal. Tomó una porción de espárragos saltados y la puso en mi tazón. George, como algunas verduras también. No comes solo arroz. El plato de espárragos apenas había sido tocado desde que lo sirvieron. Makoto había tomado un bocado y lo había escupido discretamente antes. Los espárragos en mi tazón pero no moví mis palilos. Makoto sonrió de inmediato y dijo, hermano, no te gusta esto. Supongo que tiene sentido. Con el tipo de condiciones de vida que tenías antes, probablemente no podías comer verduras de alta gama como estas. Es normal si no estás acostumbrado. El sistema explotó indignado si está burlando de ti, diciendo que un jaboli no puede apreciar el grano fino. Rompe el plato. Me toda la comida en su boca ingrata. DJ mis palilos y mi sec la comisura de la boca con una servilleta. No es que no me guste, dije con calma. He terminado de comer. Me levanté y sentí levemente a Paul y Sandra. Gracias por la hospitalidad. Los platos estaban bien equilibrados. Si no hay más asuntos, volver a mi habitación para ocuparme de algo de trabajo en línea. Paul papadio, trabajo, acabas de llegar a casa. No deberías pasar más tiempo con tu familia. Familiarizate. Mi reloj. Son las 8:10 p.m. Lo cual está dentro de mi horario laboral personal programado. Además, a juzgar por su conversación actual, el ambiente es bastante armonioso. Mi participación abrupta podría perturbar la dinámica establecida. Como un nuevo miembro, mantener los límites apropiados es una cuestión de cortesía básica. Dicho esto, me di la vuelta y me levanté de la mesa. Deyéndolos a los tres, mirandos fijamente. Hoy débilmente a Sandra murmuró entre dientes. ¿Por qué este niño se siente como una máquina funcionando con una programación preestablecida? En el rostro de calidez. La comisura de mis labios se movió casi imperceptiblemente. Calidez. Eso requiere un aporte constante de energía emocional. En el guión que ya has escrito, soy simplemente una variable recién insertada. Hablo de cala es un lujo. Mantener en función aumento es double. Es la prioridad. Capítulo 5 temprano a la mañana siguiente. Una visita esperada, luego a la antigua residencia de la familia Willow. La prometida de Makoto y, teóricamente, la mujer que originalmente había sido prometida conmigo. Las condiciones externas de la mujer eran realmente excepcionales. Figura elegante, temperamento refinado. Desafortunadamente, sus ojos no parecen particularmente inteligentes. En el momento en que entró en la sala de estar, chocó conmigo justo cuando estaba a punto de salir. En realidad iba a la biblioteca municipal a buscar materials y disfruta del aire acondicionado gratuito. Sin decir palabra, Willow sacó una tarjeta bancaria de su bolso y la arrolló casualmente a mis pies. La tarjeta golpeó el suelo con un sonido suave. Dio, hay 3,000 lones en esa cuenta. La contraseña es 6 ojos. Toma el dinero y de sorpresa.
Soy elégica a los tontos de pueblo como ti. Levanto ligeramente la barbilla, se tono gotiendo desden. Makoto estaba de pie en el relano de la escalera. La comisura de sus labios se cavaba hacia arriba. La satisfaction brillaba en sus ojos. El sistema se agitó tonto que se tono cambió ten algo de respeto por ti mismo aunque estés en la ruina, romp la tarjeta por la mitad. Despedas a la dial, no subestimes un joven pobre, las fachinas suben y bajan. Mi agach y recogi la tarjeta bancaria. Examine los details de la tarjeta, el logotipo del banco emisor, y memoras en silencio el número de la tarjeta. Luego saco una carpeta de recibos portátil y un bolígrafo del bolsillo lateral de mi bolso de lona. Señorita Liu, un momento, por favor. Escribí rápidamente. Arranco una copia y la entregué willow. Ella lo recepto. Miro hacia bayo por reflejo y congelo por completo. ¿Qué es esto? Pregunto. En accused de recibo. Ofrecí una sonrisa profesional. Dado que usted ha pagado voluntariamente una compensación por la disolución de nuestro compromiso, es necesario formalizar el procedimiento para evitar cualquier disputa financiera innecesaria en el futuro. En el indica que yo, George, he recibido de la ESRA, willow la suma de 3 millones de yuanes como compensación por la terminación del compromiso. A partir de este momento, el compromiso se disuelve automáticamente. El pago se liquida en su totalidad y ninguna de las partes presentará más reclamaciones. Willow me miró fijamente como si yo fuera un organismo raro. De verdad lo estás aceptando. Por supuesto, respondí cuidado, sumamente colocando la tarjeta bancaria en mi bolsillo interior. Esto es completamente razonable. Un compromiso que carece de fundamento emocional es un contrato ineficiente. La rescisión constituye una mayor de pareto. Además, la parte que inició el acuerdo ha proporcionado voluntariamente una compensación financiera, reduciendo mis costos de transacción. Eso te califica como un modelo de contraparte cooperativa. Incluso agreed con consideración. Quiz que redacta una exención de responsabilidad formal o emite un breve anuncio conjunto a través de canales mutuamente reconocidos para aclarar los asuntos públicamente. El rostro de Willow se sonrojo intensamente, y luego se tornó verde. Cada frase humilante que había preparado perdió toda función ante mi respuesta. Capítulo 6 con 3 millones de yuanes en mano, mi presión financiera se alivió de inmediato. Sin embargo, no me dedica gastos irracionales como el sistema había anticipado. En cambio, rápidamente dividí la suma en 3 partes. Una asignada a fondos conservadores de alta liquidez. Una reservada como capital de emergencia y la parte restante invertida en 2 opciones tecnológicas de pequeña capitalización que había estado monitoreando por su potencial de crecimiento. Esa noche, cuando regresé a la residencia el ambiente era más opresivo que el día anterior. Paul y Sandra estaban sentados rigidamente en el sofá. Makoto estaba de pie a un lado, con la cabeza baja, en silencio. En el momento en que entré, Paul golpeó su taza de té con fuerza contra la mesa de centro. George, no tienes vergüenza. Pedí el dinero Willow, de todas las personas. Makoto dejó escapar un suspiro, con un tono cargado de decepción y rectitud. Hermano, un caballero no acepta limosnas. No importa cuán pobre sea, no de perder la ambición. Lo volvas de casa por dinero. Si te faltaba efectivo, podrías habérmelo dicho. Mis ahorros, mi paga. Podría prestar algo. Por que viste que hacer esto. El sistema rugió contratoca. Dals que están jugando a ser santos y pecadores al mismo tiempo. Me puse mis pantuflas. Entré a la sala y sacan certificado enrolado de mi carpeta de documentos.
Lo había recogido en una imprenta y esa misma tarde. Era pergamino de imitación atado con una cinta azul oscuro. Al desenrolarlo, mostraba una elegante caligrafía. Sincero agradecimiento por asumir la responsabilidades. Descendos una unión armoniosa. Entregó el certificado a Makoto con ambas manos. Hermano, dije con calma, aceptas dinero sin dudarlo. Por favor, entiéndolo de esta manera. Los derechos originales de este compromiso me pertenecen. Ahora, a través del pago de la señorita Liu, esos derechos han sido transferidos y sumidos por usted. Los 3 millones de yuanes pueden considerarse como contraprestación por la transferencia de dichos derechos. En el mercado, incluso transferir un local comercial requiere una tarifa, por no haberlo done. Activo de primera categoría como la señorita Liu, Makoto miró el certificado enrolado, sin aceptarlo ni recusarlo, con el rostro oscuro como el carbón. Paul apretó los dientes. Usted está tratando el matrimonio como una transacción de capital. Desde una perspectiva económica, respondí con calma. El matrimonio contiene elementos significativos de derechos de propiedad y sociedad. Dado que se ha ofrecido un precio, si yo, como la parte que renuncia a los derechos, me negara al pago, distorsionaría la señal del mercado y devaluaría el activo. Mira Makoto y le dije con admiración, hermanito, en los viejos tiempos, los mecenas admirados tenían que pagar una fortuna para comprar la libertad de una cortesana. Un pago único a cambio de campaña a largo plazo. Sin embargo, ti no gustaste en un centavo y aún así alguien se libera para ti. ¿Cómo no admira eso? La furia de Makoto se encendió. Golpea la mesa con la palma de la mano con un crujido seco. Supuno se alzó y luego cayó. Incapaz de responder, se dio la vuelta y se marcó furioso. Sandra me señaló con el dedo tembloroso. Me vas a hacer enojar hasta la muerte. La mía genuinamente perplejo. Mamá, estoy protegiendo la valoración del producto de mi hermano de la depreciación. Capítulo 7 Por razones desconocidas, Sandra anunció que durante el fin de semana nos llevaría a un centro comercial en el centro para comprar ropa. Le dije que no era necesario, que podía comprar la mía. Fingió irritación y insistió en lavarme, diciendo que le había comprado la ropa a Makoto desde que era pequeño, y que yo no sería una excepción. Sin embargo, aunque nominalmente era un viaje de compras para mí, en el momento en que entramos al centro comercial, Sandra y Makoto se dirigieron directamente a los mostradores de las tiendas insignia de lujo. Makoto, este conjunto casual realmente te queda bien, pruébalo. Makoto, mira que bien combinan estos pantalones, tan elegantes. Makoto se probó un conjunto trasero y Sandra lo elogió cada vez. Mi hijo es tan guapo. Los seguí en silencio como un asistente silencioso. El sistema murmuró anfitrión, toma la tarjeta, Maxala, has que ven quien es el verdadero heredero de la línea de sangre. Observe con calma a Sandra firma recibo tras recibo sin sentir fluctuación emocional. Cuando Makoto intentó sobre un traje naranjo brillante, incluso de un paso al frente voluntariamente. La saturación del color es demasiado alta, dije. Puede hacer que te parezca desigual. Seguro el color avena claro que está al lado. Un tono neutro se verá más relajado y refinado. Makoto soltó una risa fría. ¿Qué plan estás tramando ahora? Esto es por el bien de mantener la imagen general de la familia Ito, respondí seriamente. El joven maestro Ito representa el rostro de nuestra familia. Te gusto sartorial influye directamente en las evaluaciones externas de la riqueza y posición de la familia Ito. Como miembro de la casa Ito, tengo la responsabilidad de ofrecer sugerencias de optimización.
Makoto asintio repetidamente con la barbilla levantada. Eso es correcto, eso es correcto. Ese cambio el traje color vino claro. El efecto fue notable. Incluso el dependiente sonrió y dijo, Sena, su consejo es muy profesional. Sandra miró la apariencia renovada de Makoto. Probablemente había tenido la intención de menospreciarme deliberadamente, pero en cambio, en rostro de incomodidad surgió en su expresión. Con naturalidad, cogió una camisa de un montón de artículos rebajados en una mesa promocional cercana, y me lo entregó. George, ¿qué te parece esta? Era una prenda de temporada pasada, de color apagado y material normal. El sistema gritó, devuélvela. Dal que estás por encima de esto. Acepta la camisa, toca la tela y revise la etiqueta de cuidado. No hace falta probársela, dije. Un diseño básico, versátil. Tela de poliéster, fácil de lavar a máquina y mantener, con buena durabilidad. Adecuada para el uso diario o para ocasiones informales. Gracias, mamá. Es práctica. No solo no muestra ninguna insatisfacción, sino que le di las gracias sinceramente. La mano de Sandra permaneció suspendida en el aire. Su expresión compleja y difícil de descifrar. La culpa es una emoción peculiar. Cuanto más te resistes, más cree la otra persona que es insatiable. Cuanto más razonable y complaciente es, más empiezan a dudar de sí mismos. En ese momento, Sandra había caído claramente en una espiral silenciosa de dudas sobre sí misma. Capítulo 8. Después de regresar a la casa de la familia Ito, Makoto Ito volvió a parecer disgustado como si le hubiera dado una lección hoy, aunque no tenía tal intención. En la sala de estar, deliberadamente accidentalmente tiró al suelo una de las prechadas tazas de té antiguas de Sandra. La porcelana se hizo aguicos con un sonido nítido y penetrante. Inmediatamente después, retrocedió dos pasos tambaleando y se desplomó dramáticamente al suelo. Señalándome, exclamó, hermano, ¿por qué me pediste? En ese momento, yo estaba de pie junto a la ventana, revisando mensajes en mi teléfono, separado de él por la longitud de un largo sofá. Sandra y Paul corrieron hacia mí al oír el sonido, observando los fragmentos de porcelana esparcidos y a Makoto tirado en el suelo. Makoto me señaló de nuevo, su tono contenido como si reprimiera el resentimiento. Mi hermano dijo que no soportaba lo imprudentemente que gastó el dinero y quería darme una lección. Me pateó y tiró la taza de té de mamá. Una táctica de montaje tan rudimentaria era prácticamente un insulto a mi capacidad de lógica. Paul me miró con furia. George, ¿cómo puedes ser tan maleducado? El sistema gritó defiante dials que estabas a kilómetros de el mi teléfono y dije escapar un suspiro. Luego, sin la menor prisa, marc el mero interno del Centro de Seguridad de Administración de Propiedades, entre paréntesis memorize el mero cuando ligue. Dije, hola, esta es la sala de estar principal de la residencia Ito. Ha ocurrido un incidente de daños a la propiedad, presuntamente causado intencionalmente. El objeto involucrado es de valor relativamente alto y las declaraciones de los presentes son inconsistentes. Por favor, envíen inmediatamente a dos agentes de seguridad para asegurar la escena y sugiero contactar a la policía para recolectar evidencia y mediar. Toda la familia se quedó paralizada. Makoto se atragantó con sus palabras. La nueva seguridad y está denunciando esto a la policía, asentí. La forma más eficiente de resolver una disputa es presentar un tercero con autoridad. Las disputas internas se vuelven fácilmente emocionales y dificultan la asignación de responsabilidades. El personal de seguridad puede ir temporalmente la escena y la policía puede realizar una inspección preliminar y tomar declaraciones. Mediante medios técnicos, por ejemplo, comprobar si hay ángulos de vigilancia adicionales,
o examinando inconsistencias en los relatos individuales, es más fácil acercarse a la verdad. Paul ese adelanto para detenerme, tonterías. Saca un asunto familiar la calle, que clases de imagen esa. Mi aparte un poco. Papa, los daños a la propiedad implican la ley de propiedad. Si soy responsable, pagaré la indemnización. Si mi hermano me lo causó, ya sea accidental o intencionalmente, eso también declararás. Las acusaciones falsas también pueden implicar responsabilidad legal. Antes de que se establezcan los hechos, preservar la escena y buscar una adjudicación imparcial es el procedimiento correcto. El rostro de Makoto palideció mortalmente. Solo pretendía regacarme. Nunca se había imaginado que escalaría hasta la intervención policial y un registro oficial. Capítulo 9. El personal de seguridad llegó rápidamente, seguido poco después por el oficial de patrulla local al que habían contactado. Al ver la escena dentro de la residencia, el oficial pareció algo exasperado. Quien solicitó asistencia policial? Levanté la mano, yo. Seno los fragmentos de porcelana en el suelo. El señor Makoto me ha acusado de petarlo deliberadamente, y causar daños a la propiedad. Niego esta acusación. Sugiero que la policía registre las relaciones posicionales de todas las personas presentes y intente reunir evidencia adicional. Como ángulos de vigilancia alternativos dentro de la residencia o si algún empleado doméstico pasó por allí en ese momento y presenció el incidente. La expresión de Paul se ensombreció. Forzando una sonrisa, le dio al oficial, es un malentendido. Solo niños jugando y sin prestar atención. Podemos resolverlo nosotros mismos. El oficial respondió severamente. Presentar una denuncia falsa o malgastar recursos policiales es inapropiado. ¿Qué sucedió exactamente? Aclaré. Makoto se encogió detrás de Paul, demasiado asustado para hablar. Mantuvo un tono firme. Si se confirma que fue un malentendido, que se entiende que el señor Makoto retira su acusación contra mí y reconoce que hizo una identificación errónea, apoyó un juicio alterado. Makoto apretó los dientes y me miró fijamente. Al final, asintió casi imperceptiblemente. Fui yo. Perdí el equilibrio y lo tiré. Me golpeé la cabeza y pensé que era mi hermano. El oficial les dio a Paul y Sandra una breve charla, enfatizando la importancia de una comunicación adecuada dentro de la familia y aconsejando no agravar los conflictos menores. Después de que la policía y el personal de seguridad se fueron, Paul se desplomó en el sofá, con aspecto completamente agotado. Me señaló con el dedo tembloroso. Malcriado. Hijo, debes poner esta cosa patas arriba. Extendí las manos sin expresión. Papá, estoy ayudando a mi hermano. Si el hábito de incriminar casualmente a otros no se corrige tiempo, puede causar crisis de credibilidad más grave, o incluso riesgos legales, en futuras interacciones sociolo-colaboraciones comerciales. Estoy preveniendo problemas mayores antes de que surjan. USA magia para derrotar la magia. USA el proceso para refrenar la emoción. Mientras miraba a los tres miembros de la familia Ito, sus expresiones tan amargas como si hubieran tragado un bocado de medicina sin azaca, experiment una clara sensación de satisfacción eficiente. Capítulo 10. Después del incidente policial, se desarrolla una sutil sensación de recelo entre los tres miembros de la familia Ito Hashimi. Y no me provocaban fácilmente. Cada vez que aparecía, el ambiente se volvía ligeramente cauteloso. Pero eso no significaba que las hostilidades hubieran cesado. Se acercaba el banquete de cumpleaños de Makoto. Era un evento importante en el calendario social de la familia Ito. Muchas figuras prominentes de la ciudad serían invitadas. Sandra me llamó al pequeño estudio y me entregó una funda para ropa.
George, Dio, el banquete es muy importante. Considerando que acabas de regresar y no estás familiarizado con las ocasiones social para presentaciones externas, te presentaremos temporalmente como un sobrino de un viejo amigo de la familia que se hospeda con nosotros. Puedes aceptarlo. Temen que mi comportamiento pudiera avergonzar la familia ito, y tal vez temen que mi codo pudiera perder el protagonismo en su propio escenario. El sistema objeto inmediatamente rechaza revelar-te u identidad en el banquete que todos sepan que el legítimo heredero ha regresado a la bolsa de ropa. Dentro había un traje acorde extremadamente simple y textura, notablemente barata, esencialmente el mismo estilo que usaba el personal de la casa. Era perfecto para pasar desapercibido, excepto, completamente, respondí sin dudarlo. La identidad del sobrino de un amigo de la familia es excelente. Poca presión social, ninguna responsabilidad como anfitrión, más libertad para observar y aprender, y puedo concentrarme en probar la cocina. Por cierto, el servicio de catering del banquete será subcontratado o lo preparará el chef de la casa. Al completo estrella. El tren de pensamiento de Sandra S. descubrirlo una vez más. El logo discurso que había preparado para consolarme y persuadirme se volvió completamente inútil. Me miró sin palabras, Te solo te importa la comida. Una de las funciones principales de un banquete social es brindar servicios de catering, dicho con naturalidad. Y como sobrino visitante, mi tarea principal es experimentar el servicio, comportarme adecuadamente y evitar agregar cargas innecesarias a los anfitriones. El posición a mi unto claro de roles, mayor la eficiencia general del evento. Sandra me miró por un largo momento como si estuviera revaluando algo que no podía articular del todo. Capítulo 11. La noche del banquete. El jardín de la residencia ito y el salón principal resplandecen con luz y color. Makoto ito vestía un traje blanco hecho a medida, todo un refinado joven heredero, elegante y apuesto. Willow vestía un exclusivo vestido de senador, como un jarro boyalalas de la luna, recibiendo un flujo interminable de cumplidos. Con el brazo de Willow entrelazado con el de Makoto, los dos parecen la pareja perfecta. En cuanto a mí, permaneci en las sombras entre la terraza y el salón principal, concentrado en un plato de langostinos fríos excepcionalmente bien preparados. El sistema se lamentó amargamente. Presentador Morelos, disfrutando de la atención y te estás aquí parado comiendo donde está tu espíritu de lucha. El espíritu de lucha requiere energía, respondí con calma. Estas langostas están frescas y bien preparadas, una excelente fuente de energía de alta calidad. Moja una ligeramente en jugo de limón, me la leva la boca y sentí con aprobación. En ese momento, una voz femenina tenida de arrogancia y burla apenas velada interrumpió. Oh, vaya, no es este el sobrino que se llevó el dinero y desapareció. ¿Qué pasa? Se te acabaron los 3 millones tan rápido que debiste que venir aquí a reponerlos. Willow se acercó con un vaso de jugo en la mano, con el rostro lleno de burla. ¿Dije la servileta y la mía? Señorita Liu, buenas noches. Los 3 millones se están revalorizando de manera ordenada. Gracias por su preocupación. Willow se atragantó un poco y luego soltó un resoplido frío. He oído que te presentes esta noche como una especie de sobrino lejano que pasa. Tienes miedo de revelar tu verdadera identidad. Temerosa de avergonzar la familia y las dos,